La mañana en el Centro Comercial estaba tranquila, el murmullo de los compradores se escuchaba en todo el pasillo principal. Las luces fluorescentes brillaban intensamente sobre los escaparates, y los empleados de las tiendas atendían a los clientes con una rutina ya conocida. Pero algo inesperado estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría no solo la vida de una mujer, sino también la forma en que la gente veía la justicia en un lugar común. Leila, una mujer musulmana de 32 años, caminaba por los pasillos del centro comercial con una determinación tranquila. Su hijab, que cubría su cabello, contrastaba con la ropa moderna que lavaba. Era una mujer sencilla, pero fuerte, acostumbrada a los prejuicios y la discriminación que a menudo acompañaban su elección de vestimenta. No le importaba lo que pensaran los demás. Había aprendido a ser fuerte por su hija, por su familia y por ella misma. Era una mañana común, pero Leila tenía una cita importante en una tienda de ropa donde había estado esperando una oportunidad de trabajo. Hacía semanas que había aplicado, y finalmente había recibido una llamada para presentarse. Esta era su oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. Mientras caminaba hacia la tienda, notó como algunas miradas curiosas seguían su paso. No le preocupaba, pero algo dentro de ella sabía que esta vez no sería igual. Y no se equivocaba. Al llegar a la tienda, Leila entró con una sonrisa tímida. El encargado de la tienda, un hombre de mediana edad llamado Steve, estaba detrás del mostrador, revisando algunos papeles. No le prestó mucha atención al principio, pero cuando Leila se acercó, sus ojos se clavaron en ella con una mirada dura y despectiva. Era evidente que Steve no estaba acostumbrado a ver mujeres como Leila en su lugar de trabajo, mucho menos con un hijab. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Steve, con un tono que claramente intentaba sonar educado, pero que no lograba esconder la incomodidad. Leila le sonrió amablemente intentando mantener la calma. Hola, tengo una cita para una entrevista de trabajo. Estoy aquí para la vacante que tienen disponible. Steve frunció el seno, claramente confundido. ¿Entrevista? No estaba al tanto de que tuviéramos más citas hoy, dijo mientras revisaba una lista de candidatos en su computadora. Quizás te has confundido de lugar. Leila, sorprendida por la falta de profesionalismo, sacó su teléfono móvil y mostró el correo electrónico de confirmación. Lo siento, pero esto fue confirmado por correo air. No hay error de mi parte. ¿Puedo hablar con el gerente? Steve miró el correo y resopló. No hay necesidad de hablar con el gerente. No tienes el perfil adecuado para este puesto, dijo levantando la mano de forma grosera, como si la conversación ya hubiera terminado. No puedo ayudarte. Leila sintió que la ira comenzaba a acumularse en su pecho, pero trató de mantenerse tranquila. Lo siento, pero eso no es algo que pueda decidir tú. El puesto estaba confirmado, y estoy aquí para mi entrevista. El tono de Steve se volvió aún más cortante. Te lo dije, no hay lugar para ti aquí, respondió mirando con desdén su hijab. Esto no es lo que estamos buscando. En ese momento algo cambió. La mujer que hasta ese momento había sido paciente, reservada y educada comenzó a mostrar su verdadera fuerza interior. Te aseguro que no voy a ir más de hablar con alguien más. Esto es ilegal, y no voy a permitir que me eches simplemente por mi aspecto, dijo manteniendo la compostura aunque su voz temblaba de frustración. Steve se acercó, su rostro se tornó aún más serios. Mira lo que está pasando aquí es simple. Si no te vas tendré que llamar seguridad. No quiero que causemos un problema, pero no eres bienvenida. Las palabras de Steve fueron como un golpe en el rostro de Leila. ¿De verdad estaba siendo tratada así por algo tan sencillo como lavar un hijab? ¿Qué había hecho ella para merecer esa humiliación pública? Con la cabeza en alto, Leila comenzó a caminar hacia la salida, pero en ese momento, algo inesperado sucedió. La puerta del centro comercial se abrió y un hombre entró. Era una figura alta, de complexión robusta, con un air de calma imponente. Su rostro era conocido por todos, Clint Eastwood. Aunque no estaba en sus años de juventud, el actor y director seguía siendo una leyenda viva,
conocido por sus papels como hombre de acción y defensor de la justicia. En ese momento, su presencia calmó la tensión en el aire. Layla no pudo evitar mirarlo con sorpresa. Clint Eastwood estaba caminando directamente hacia ella, pero no era solo un hombre famoso. Había algo en su camina, algo en su mirada, que indicaba que él no era ajeno a la lucha por la justicia. Steve, que ya estaba de mal humor, no notó la llegada de Clint. Estaba demasiado enfocado en tratar de echar a Layla. Pero al ver que el hombre se acercaba, su expresión se tornó aún más desconcertada. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó Steve, aunque su voz temblaba ligeramente al ver quién era. Clint Eastwood se acercó sin prisa, observando la escena con una mezcla de incredulidad y enojo. Parece que tienes un problema con esta mujer, ¿verdad?, dijo con una calma sorprendente, pero la firmeza en su voz era inconfundible. ¿Qué te da derecho a tratarla así? Steve, visiblemente nervioso, trató de mantenerse firme. No es asunto tuyo, dijo, intentando desviar la conversación. Lo es ahora, respondió Clint sin levantar la voz. No permito que nadie sea humillado por el simple hecho de ser quien es. La situación se había tornado mucho más tensa. Layla, que había estado calada durante todo el intercambio, ahora observaba cómo este hombre, que había vivido una vida de lucha, estaba defendiendo su derecho a ser tratada con respeto. Su corazón se llenó de gratitud, pero también de asombro. ¿Cómo era posible que Clint Eastwood estuviera de su lado en ese momento? Quiero hablar con el gerente ahora, exigió Clint, su mirada fija en Steve. Y quiero que esta mujer reciba una disculpa, de inmediato. Steve, visiblemente nervioso, trató de mantenerse firme, pero el peso de la situación lo estaba superando. Voy a llamar al gerente, murmuró, intentando escapar de la tensión que se había creado en la tienda. Mientras se alejaba hacia la oficina, Layla y Clint se quedaron de pie, en un silencio incómodo pero con una conexión que parecía formar una barrera entre ellos y el mundo exterior. Layla no sabía qué pensar. Por un lado sentía una enorme gratitud por la presencia de Clint, pero por otro, no quería que su momento de vulnerabilidad fuera explotado por los ojos curiosos de los demás. Gracias, murmuró mirando al hombre que había estado en tantas películas que había visto desde joven. No sé qué habría hecho sin ti. Clint, que rara vez dejaba ver sus emociones, asintió ligeramente, como si estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. Nadie debería ser tratado de esa manera, especialmente no por algo tan superficial como el hecho de ser tú misma. Eso no se puede permitir. En ese momento, el gerente apareció. Era un hombre de unos 50 años, con una expresión dura y un semblante cansado, como si llevara años manejando quejas de todo tipo. Al ver a Clint Eastwood frente a él, una mezcla de miedo y respeto se reflejó en su rostro. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó tratando de mantener la compostura, pero sabía que estaba ante una figura que no había a tolerar injusticias. Clint no perdió tiempo. Tengo una pregunta para usted, ¿por qué esta mujer está siendo tratada de esta manera solo por su apariencia? ¿Cómo se atreve a rechazarla y echarla fuera de la tienda sin ni siquiera dar la oportunidad de su entrevista? El gerente, aunque desconcertado por la presencia de Clint, intentó defender la postura de su empleado. Y es un asunto interno, nada que deba preocuparlo. Aquí tenemos un protocolo. No me venga con protocolos, interrumpió Clint, su voz llena de autoridad. El protocolo de este lugar es el de la humanidad. Y hasta donde yo sé, todos merecen ser tratados con dignidad. El gerente, visiblemente incomodado, dio un paso atrás. Sabía que este tipo de situaciones podían escalar rápidamente, especialmente con una figura pública como Clint Eastwood. Escuche, dijo tratando de calmar la situación. No fue mi intención hacerla sentir incómoda. Steve, por favor, ven aquí. Steve apareció de nuevo, con la mirada baja, sabiendo que la situación no estaba yendo en la dirección que esperaba. El gerente se dirigió a él con un tono autoritario. Steve, ¿puedes explicarle a esta señora lo que ocurrió? Porque me temo que tengo que revisar la política de la tienda si esto sigue ocurriendo.
Steve trago saliva, mirando a Clint con nerviosismo antes de mirar a Leila. Yo, no la trate de esa manera, solo, su voz se apagó sabiendo que su excusa ya no tenía peso. Clint se adelantó un paso, su mirada fija en Steve. ¿Solo qué? ¿Solo qué? ¿Acaso este es un centro comercial que discrimina a la gente por su apariencia? Dime Steve, ¿cómo te sentirías si fuera tu hija o tu madre la que tuviera que enfrentarse a este tipo de abuso? Steve no pudo responder. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera. Su rostro se enrojeció de vergüenza. El gerente, al ver que Steve no podía responder, tomó la palabra. Voy a tomar las medidas correspondientes, y me disculpo sinceramente por esta experiencia. Steve, esto no puede seguir ocurriendo. Vamos a reevaluar nuestra política de inclusión y diversidad. Clint asintió, sintiendo que al menos el gerente entendía la magnitud de la situación. Se volvió hacia Leila y le sonrió, reconociendo la valencia que había mostrado al enfrentarse a la discriminación. Esta batalla la has ganado tú, le dijo su tono suave, pero con un toque de respeto profundo. Leila no sabía qué decir. Era increíble como, en cuestión de minutos, una situación tan amarga había dado un giro tan inesperado. Agradecia profundamente la ayuda de Clint, pero también sentía una nueva confianza en sí misma. Gracias de verdad, dijo con los ojos brillando de gratitud. Nunca imaginé que alguien como tú, un héroe realmente. Clint sonrió levemente. No soy ningún héroe, solo un hombre que no tolera la injusticia. Pero eso sí no puedo quedarme calado ante algo tan claro como esto. El gerente, ahora consciente de que la situación había quedado fuera de su control, se acercó a Leila. Mis disculpas una vez más. No debí haber permitido que esto sucediera. Quiero asegurarme de que este incidente no se repita. Si decides quedarte, la tienda está a tu disposición, y me comprometo a hacer todo lo posible para que te sientas bienvenida aquí. Leila, procesando todo lo que había sucedido, miró al gerente por un momento antes de responder. Voy a pensarlo. Gracias. Clint asintió, satisfecho con la respuesta. Sabía que lo que había sucedido hoy no solucionaba todos los problemas, pero al menos había sido un paso en la dirección correcta. Leila, de alguna manera había logrado un pequeño triunfo, y él se sentía honrado de haber sido parte de su lucha. Antes de irse, Clint se volvió hacia Leila una última vez. No dejes que te hagan sentir menos. Nunca, dijo con firmeza. Y siempre recuerda que, al final, las personas que luchan por lo correcto son las que realmente dan una huella. Con esas palabras resonando en sus oídos, Leila sintió una renovada fuerza interior. Sabía que había ganado algo más que una confrontación en una tienda. Había ganado respeto, dignidad y el recordatorio de que la lucha por la justicia nunca es en vano. Mientras Clint se alejaba hacia la salida, Leila se quedó unos momentos allí, procesando todo lo que había ocurrido. La situación en la tienda había sido una prueba de su resiliencia, pero también una lección de que la lucha por la justicia no siempre es rápida ni fácil. A veces, los momentos de confrontación, aunque incómodos, son los que abren las puertas para un cambio real. La mirada de los demás, los murmullos de los empleados que observaban en silencio, le daban la sensación de haber superado una barrera invisible. El gerente, ahora visiblemente incómodo, se acercó a Leila con una actitud completamente diferente. Mujer, lamento profundamente que hayas tenido que vivir esto. De verdad que no fue mi intención. La tienda hará todo lo que esté en su poder para mejorar las políticas de inclusión, insistió mientras intentaba suavizar la situación. Leila lo miró fijamente sin prisa por responder. Había escuchado promesas vacías antes. Eso suena bien, dijo finalmente, pero las promesas deben respaldarse con acciones. No quiero que esto quede en una simple disculpa. Quiero ver cambios reales, no solo palabras. El gerente, asintiendo con la cabeza, comprendió la gravedad de sus palabras. Lo entiendo perfectamente. Y lo permito, vamos a revisar cómo estamos manejando estas situaciones. Esto no volverá a ocurrir.
A pesar de la aparente sinceridad en las palabras del gerente, Leila no se dejó engañar. Sabía que los cambios no siempre son inmediatos, y mucho menos cuando se trata de problemas tan arraigados como el prejuicio y la discriminación. Lo vi por mí misma, respondió con determinación. Si veo que se hace algo concreto, tal vez pueda reconsiderarlo. Con esa última palabra, Leila se dio la vuelta y salió de la tienda. Mientras cruzaba la puerta, una sensación de alivio y empoderamiento comenzó a llenar su pecho. No solo había defendido su dignidad, sino que también había dejado una marca en un lugar donde las cosas no solían cuestionarse. Y por supuesto, se sentía increíblemente agradecida por la intervención de Clint Eastwood. Su presencia en el lugar había sido lo que había hecho posible que todo este conflicto llegara a su fin con una resolución aunque parcial. Fuera del centro comercial, Leila respiró profundamente, mirando al cielo. El aire fresco le dio una sensación de libertad. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero ese día había demostrado que no estaba dispuesta a ser ignorada. Lo que había comenzado como un incidente aislado en una tienda se había transformado en una batalla más grande por el respeto, por la aceptación, por la dignidad de las personas como ella. Y esa batalla, aunque no terminada, la había fortalecido más de lo que pensaba. En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Dina, que había estado al tanto de la situación. ¿Todo bien? ¿Vi lo que pasó en las redes sociales? ¿Estás ok? Leila sonrió al leer el mensaje. Había compartido su experiencia en sus redes, no solo para contar lo sucedido, sino para concientizar sobre la importancia de apoyar a quienes enfrentan discriminación. Estoy bien, respondió, pero esto apenas empieza. Vamos a asegurarnos de que nada se quede en silencio. Mientras Leila caminaba hacia su coche, pensó en las palabras de Clint Eastwood. No dejes que digan términos. Recuerdo lo que le había dicho, y un sentimiento de gratitud la invadió de nuevo. Clint Eastwood no solo había intervenido como una figura famosa, sino que había demostrado que, sin importar cuán alto llegue una persona en la vida, siempre hay lugar para luchar por lo que es justo. Ese día Leila había aprendido una lección importante. El poder de la solidaridad, de las pequeñas luchas cotidianas que, sumadas, pueden traer cambios duraderos. A veces, no se necesita una multitud de personas para hacer una diferencia. A veces solo basta una sola voz, una sola persona dispuesta a levantarse y ser escuchada. Mientras arrancaba el coche, Leila comenzó a pensar en todo lo que había pasado. Sabía que la discriminación no era algo que pudiera erradicarse de un día para otro, pero sí creía que cada acción, por pequeña que fuera, podía crear una cadena de cambios. Y ella había sido parte de ese cambio hoy. Al llegar a su casa, Leila encontró un mensaje más. Esta vez era de Clint. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme. Es un honor haber podido ayudarte. Las palabras de Clint resonaron en su mente mientras apagaba el motor del coche. Había hecho más que simplemente interrumpir una situación injusta. Le había dado a Leila una nueva perspectiva, una renovada confianza en su capacidad para enfrentarse a cualquier obstáculo. Ya no se sentía sola en su lucha. Al día siguiente, Leila despertó con una nueva sensación de propósito. El incidente en el centro comercial había dejado una marca en ella, pero también había abierto nuevas puertas. Había recibido varios mensajes de apoyo, no solo de sus amigos cercanos, sino también de desconocidos que se habían conmovido por su valencia. Muchos de ellos compartieron sus propias historias de discriminación y como el apoyo de personas como Clint había sido un rayo de esperanza para ellos también. Su teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez era un mensaje de su madre. Escucha lo que sucedió ella. Estoy tan orgullosa de ti. Tu valencia me deja sin palabras. No todos se atreverían a hacer lo que hiciste. Leila sonrió mientras leía el mensaje. Su madre siempre había sido un pilar de apoyo en su vida, y aunque sabía que las luchas que enfrentaba no siempre eran fáciles de entender para ella, su apoyo incondicional nunca había faltado. Leo las palabras varias veces,
encontrando consuelo en ellas. Y esa mañana, Leila decidió que no dejaría que la situación del día anterior se quedara en el olvido. Había tomado una posición, y ahora quería asegurarse de que su voz fuera escuchada más allá de los muros de ese centro comercial. Se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a escribir. Primero, un mensaje público en sus redes sociales, agradeciendo a todos por su apoyo. Pero también dejó claro que este no era un incidente aislado, que la discriminación, en cualquier forma que tomara, debía ser erradicada. Hoy me enfrenta una situación difícil, pero no lo hice sola. Muchos de ustedes se han unido a mi causa, y eso me da fuerzas. La discriminación no tiene lugar en nuestras vidas, y aunque una sola persona no puede cambiar el mundo de inmediato, juntos podemos hacer una gran diferencia. Sigamos luchando, sigamos alzando nuestras voces. Después de publicar su mensaje, Leila se sintió mejor. Y no sentía que el incidente la había dejado con un sabor amargo, sino que ahora tenía una razón más para seguir adelante con su lucha. A medida que los comentarios y los likes comenzaron a llegar, su confianza crecía. Muchas personas le enviaron palabras de aliento y ofrecieron ayuda. Algunas incluso compartieron historias de su propio sufrimiento y cómo habían enfrentado el rechazo. Era evidente que las personas estaban dispuestas a levantarse y unirse a la causa de la justicia. En el transcurso de la semana siguiente, Leila recibió varias invitaciones a hablar en eventos comunitarios y entrevistas en medios de comunicación locales. Su historia se estaba difundiendo rápidamente, y más personas se sentían conectadas con ella. Mientras tanto, el Centro Comercial también emitió una declaración oficial, disculpándose por el incidente y prometiendo revisar y mejorar sus políticas de trato hacia los clientes. Aunque algunas personas se mostraron escépticas sobre si realmente cambiarían algo, Leila no estaba dispuesta a cuidarse con las promesas vacías. Ella sabía que el verdadero cambio venía con la acción continua y la supervisión. Un viernes por la tarde, mientras Leila estaba en una de sus entrevistas, se dio cuenta de lo mucho que había crecido en solo unos días. Antes de que ocurriera este incidente, ella era simplemente una mujer común que trataba de vivir su vida sin que la discriminación lo afectara demasiado. Ahora, se había convertido en una voz para los que a menudo eran invisibles. Había aprendido que sus acciones, aunque pequeñas, podían resonar con otras personas y ayudar a crear una red de apoyo en todo el mundo. Una tarde, mientras Leila preparaba su cena en la cocina, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez el nombre en la pantalla era de Clint Eastwood. Un nudo se formó en su estómago, y una sensación cálida la invadió al saber que él la estaba contactando. Cuando contestó, la voz familiar de Clint resonó del otro lado. Hola Leila. Solo quería saber cómo estás. He estado siguiendo todo lo que ha pasado, y déjame decir que estoy muy orgulloso de ti. Leila, sorprendida y emocionada, se sentó en una silla cercana. Gracias Clint. De verdad me has dado fuerzas cuando más lo necesitaba. Todo esto ha sido muy inesperado, pero no lo cambiaría por nada. Clint respiró profundamente antes de responder. La vida tiene formas extrañas de ponernos a prueba. Pero lo que haces, defendiendo lo que es correcto, eso es algo que no todos son capaces de hacer. No te dejes nunca intimidar por lo que digan o por lo que piensan los demás. Tienes una voz poderosa, y ahora tienes el poder de usarla. Leila lo agradeció de todo corazón. Las palabras de Clint le dieron un nuevo sentido de dirección. Había tomado una decisión. Había decidido que no se detendría aquí. Había comenzado un viaje que iría mucho más allá de un solo incidente en un centro comercial. Ella le quería por todos los que se sienten invisibles, por todos los que como ella han sido marginados. Y sabía que con cada paso que diera, más y más personas se unirían a ella. Clint, con su inquebrantable apoyo, le ofreció una última pieza de consejo. Cuando tomas una posición no siempre será fácil, Leila. Habrá momentos difíciles, pero esos son los que definen quién eres. Así que sigo adelante, y si alguna vez necesitas hablar o necesitas ayuda, sabes que estar aquí. Con una sonrisa en el rostro,
Leila colgo el teléfono. Sincio que el peso del mundo había disminuido un poco. Y no estaba sola en su lucha. Había encontrado aliados, amigos y ahora, un propósito más grande que ella misma. Leila pensó en lo que Clint le había dicho. No estaba sola. Las palabras resonaron en su mente mientras se sentaba en la mesa de su comedor, mirando la pantalla de su teléfono. El apoyo que había recibido en los días posteriores al incidente había sido abrumador. Las redes sociales se habían llenado de mensajes de aliento, no solo de personas cercanas, sino también de extraños que, al igual que ella, habían enfrentado situaciones de discriminación. Muchos comparten historias similares de acoso, y ahora se sienten inspirados por el valor de Leila al enfrentar el abuso sin miedo. El Centro Comercial, por su parte, había emitido una disculpa pública, pero Leila no se dejó engañar. Sabía que las palabras solo eran eso. Palabras. Lo que realmente importaba era el cambio tangible que debía suceder, y estaba decidida a asegurarse de que eso fuera lo que ocurriera. No bastaba con un comunicado vacío, necesitaba ver resultados. Decidió que la mejor manera de continuar sería canalizando la energía y la frustración que sentía en algo productivo. El próximo paso era organizar una reunión con el Centro Comercial para discutir cómo podrían mejorar sus prácticas y políticas en relación con la discriminación. Pero no lo haría sola. Sabía que el apoyo de otras personas era esencial, por lo que comenzó a contactar a aliados en su comunidad, a activistas que luchaban por la igualdad y la justicia. El domingo por la mañana, Leila recibió un mensaje que la sorprendió aún más que los otros. Era de un periodista local, interesado en hacer una entrevista más profunda sobre su historia y la lucha contra la discriminación. El periodista quería saber más sobre cómo había vivido el incidente, cómo lo había enfrentado, y qué medidas pensaba tomar a futuro. El simple hecho de que alguien quisiera escucharla de esa manera la hizo sentirse más poderosa. Su voz ahora tenía un alcance más amplio, y sabía que podía usar esa plataforma para hacer un cambio real. En la entrevista, Leila compartió todos los detalles de lo sucedido en el centro comercial, explicando cómo el trato hacia ella había sido completamente injusto. Habló también sobre la importancia de crear espacios inclusivos para todas las personas, sin importar su origen, religión o identidad. Expuso cómo a menudo las personas que enfrentan la discriminación sienten que no tienen voz y cómo la sociedad necesita escuchar esas voces con empatía y respeto. Lo que no esperaba era que la entrevista se volviera viral. En cuestión de horas, su historia se compartió por todo el país. Miles de personas comentaron en las redes sociales, respaldando a Leila y compartiendo sus propias experiencias con la discriminación. No solo la comunidad musulmana se unió a ella, sino también muchas personas de diferentes razas, religiones y culturas. Todos tenían una cosa en común, querían ver un cambio. Ese mismo día, Leila se reunió con un grupo de activistas en una cafetería local. Estaban decididos a llevar su lucha más allá de lo que había sucedido en el centro comercial. Hablaron sobre posibles protestas pacíficas, escritos para sensibilizar al público y, lo más importante, cómo presionar para que el centro comercial implementara nuevas políticas de no discriminación que realmente fueran eficaces. Había un sentimiento de unidad en la sala, y Leila comenzó a sentir que, tal vez, este desafío que había comenzado como un golpe personal ahora se estaba convirtiendo en un movimiento mucho más grande. Pero el camino por recorrer no sería fácil. Mientras Leila y su grupo de activistas continuaban su trabajo, el centro comercial se mantuvo firme en su postura, aparentemente sin querer hacer cambios significativos. Era evidente que no iban a ceder sin una presión considerable, y Leila sabía que necesitarían algo más para conseguir lo que querían. Fue entonces cuando recordó una idea que Clint Eastwood le había sugerido en una de sus conversaciones. Cuando tomas una posición, no siempre será fácil. Habrá momentos difíciles, pero esos son los que definen quién eres. No podía dejar que el centro comercial se saliera con la suya. No era solo por ella, sino por todos los que no tenían voz, por todos los que se sentían oprimidos,
por todos los que ya habían sufrido en silencio. Unas semanas después, Leila recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Contestó, y la voz al otro lado la hizo casi saltar de la silla. Era Clint Eastwood. Hola Leila, dijo con su tono profundo y confiable. He estado siguiendo todo lo que has estado haciendo, y déjame decir que estoy más que impresionado. Estás haciendo una gran diferencia. Leila sonrió. Gracias Clint. No sé qué habría hecho sin tu apoyo. Todo esto ha sido más grande de lo que imagine, pero ahora tengo que asegurarme de que esto no sea solo un momento pasajero. Lo sé, respondió Clint. Escucha, he estado en contacto con algunas personas en los medios y he estado trabajando en algo. Quiero ayudar a llevar esto a un nivel más grande. Voy a ponerme en contacto con la gerencia del Centro Comercial. Lo que sucedió no tiene excusa, y es hora de que paguen por eso. La sorpresa de Leila fue indescriptible. Clint Eastwood, el hombre que había admirado toda su vida, ahora estaba dispuesto a intervenir directamente en su lucha. Sintió una oleada de emoción, pero también de determinación. Esto ya no era solo sobre ella. Era sobre todos los que alguna vez habían sido marginados y despreciados. Gracias Clint, dijo con una voz firme. No sé cómo agradecerte. Esto es lo que necesitamos. Vamos a hacer que así escuchen nuestras voces. La conversación terminó y Leila así sintió más esperanza de que nunca. A lo largo de los días siguientes, Clint continuó trabajando con su equipo para organizar una reunión con los altos ejecutivos del Centro Comercial. La presión estaba comenzando a aumentar, y Leila sabía que finalmente estaba en el camino correcto. Un mes después, Leila estaba en una sala de conferencias, sentada junto a Clint, frente a los directores del Centro Comercial. La tensión en el aire era palpable. Leila, ahora más segura de sí misma, estaba lista para presentar su caso. Sabemos que ustedes han dicho que están comprometidos con la inclusión, pero las palabras no son suficientes, comenzó Leila, mirando directamente a los directores. Lo que necesitamos son acciones concretas. Necesitamos ver cambios reales. Y los necesitamos ahora. Los directores así miraron entre sí nerviosos. Sabían que este no era un asunto que pudiera manejarse como cualquier otro. Leila había reunido no solo su propio testimonio, sino también una gran cantidad de apoyo de la comunidad. Era evidente que este no era un problema aislado, sino algo que afectaba a muchas personas. Clint, con su presencia imponente, así dirigió a ellos en su tono cómodo pero firme. Lo que Leila está pidiendo es algo básico. Dignidad. Tratar a todos con el respeto que así merecen. Y no hay excusas para no hacerlo. Los directores sabían que la presión de la opinión pública estaba sobre ellos. La conversación continuó, pero en el fondo, todos sabían que algo debía cambiar. Leila no solo había luchado por sí misma, sino por todos aquellos que alguna vez fueron ignorados. A medida que los directores del Centro Comercial escuchaban las palabras de Leila y Clint, comenzaron a sentirse cada vez más incómodos. Sabían que no podían continuar ignorando la creciente presión que estaba recibiendo la empresa. Las redes sociales, los medios de comunicación y, sobre todo, la comunidad afectada, no dijeron que este incidente fuera un simple error. Este momento de confrontación era solo el comienzo de lo que podría convertirse en una batalla mucho más grande por la igualdad y la justicia. Entendimos su preocupación Leila, comenzó uno de los directores, un hombre de mediana edad con cabello canoso que parecía estar evaluando cada palabra antes de decirla. Pero esto no es algo que así pueda resolver de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo para revisar nuestras políticas. Clint, sin perder la compostura, así inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en el director. No estamos hablando de dar tiempo. Estamos hablando de hacer lo correcto ahora mismo. No hay excusa para lo que ocurrió, y como dije antes, las palabras no son suficientes. Necesitamos ver acciones. Necesitamos ver que están comprometidos con el cambio. El silencio en la sala era denso, casi palpable. Los directores así miraban entre sí, conscientes de que el tiempo así agotaba. Este no era solo un asunto interno de la empresa,
Sino an asunto público que afectaba a su imagen, a su reputación y a su relación con la comunidad. Sabiendo que la transparencia y las acciones inmediatas serían la única forma de evitar un escándalo mayor. Leila, sintiéndose más empoderada que nunca, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar nuevamente. No estamos pidiendo nada que no sea justo. Lo que quiero es que el centro comercial tome una postura clara contra la discriminación. Necesitamos que se implementen programas de sensibilización, que todos los empleados sean capacitados para reconocer y prevenir el racismo y la islamofobia. Necesitamos un lugar donde todas las personas, independientemente de su religión, raza o género, se sienten seguras. Clint asintió, dando su total apoyo. Este es un comienzo, pero no puede ser el final. Necesitamos compromisos sólidos, no solo promesas. El cambio debe ser inmediato. Queremos ver las políticas revisadas y implementadas en las próximas semanas. El director de Mayor Edad suspiró, y Leila pudo ver que estaba evaluando la situación en su mente. Sabía que tomar una decisión en ese momento no era fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. La sociedad ya no aceptaba las injusticias como antes. Si querían mantener su posición en el mercado y su relación con los clientes, tendrían que actuar de manera coherente con los valores de respeto y inclusión. Estamos dispuestos a trabajar en esto, finalmente dijo el director, su voz un poco más firme. Vamos a revisar nuestras políticas y a comenzar con el proceso de capacitación para todo nuestro personal. Tomaremos medidas para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Aunque las palabras del director no eran exactamente lo que Leila había esperado, sentía que era un paso en la dirección correcta. La batalla no había terminado, pero ahora tenía algo mucho más valioso que antes. El compromiso del centro comercial de hacer un cambio real. Gracias, dijo Leila con calma. Esto no es solo para mí. Es para todos los que se sienten invisibles, para todos los que han sido maltratados por prejuicios. Pero este es solo el comienzo. Clint le dio un ligero toque en el hombro, sonriendo con aprobación. Tienes razón, Leila. Este es solo el comienzo. Yo estar aquí para apoyar en todo lo que necesites. Juntos, podemos asegurarnos de que este tipo de discriminación no vuelva a ocurrir. Con la reunión llegando a su fin, Leila sintió que una carga pesada se levantaba de sus hombros. Sabía que había logrado algo significativo hoy. Aunque el camino hacia un cambio real sería largo y desafiante, había dado el primer paso y más importante aún había reunido a otras personas dispuestas a caminar a su lado. Al salir del edificio, Leila se detuvo un momento y miró a Clint. No sé cómo agradecer, Clint. No solo por tu apoyo, sino por tu fe en mí. Esto no habría sido posible sin ti. Clint sonrió, dándole una mirada tranquila. No necesitas agradecerme. Lo hiciste tú misma. Solo te di un empujón. El cambio viene de las personas que se atreven a luchar por lo que es justo. Esa tarde, Leila se sintió más fuerte que nunca. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al mirar a Clint, un hombre que había estado en la industria del cine durante décadas, comprendió que el poder de una sola persona, cuando está dispuesto a luchar por algo importante, puede hacer que el mundo entero cambie. A lo largo de las semanas siguientes, Leila y su equipo de activistas trabajaron incansablemente para asegurar que el centro comercial cumpliera con su compromiso. La comunidad continuó apoyando su lucha, y Leila no solo se convirtió en un símbolo de resistencia, sino también en una líder que inspiró a otras personas a alzar la voz. Las protestas pacíficas, las charlas informativas y las campanas de sensibilización continuaron, y Leila comenzó a ver cómo se gestaba un cambio real. Por fin, el centro comercial implementó una serie de nuevas políticas. Se introdujeron programas de capacitación en diversidad, inclusión y tolerancia, y todos los empleados del centro comercial pasaron por un exhaustivo proceso de sensibilización. Además, Leila se convirtió en una aliada clave en el proceso, trabajando junto con los ejecutivos del centro comercial para garantizar que las políticas se aplicaran de manera efectiva y que la discriminación nunca fuera tolerada.
El viaje de Leila no solo cambió su vida, sino que también dejó una marca indelible en la comunidad. Gracias a su valencia, a la alianza con Clint Eastwood y a la colaboración con activistas locales, Leila había demostrado que, incluso en los momentos de adversidad, una persona puede hacer una gran diferencia. Y mientras continuaba su lucha, sabía que estaba contribuyendo a un futuro más justo para todos. A medida que pasaban las semanas, Leila notó cómo la comunidad comenzaba a unirse. Los comentarios positivos sobre las nuevas políticas del Centro Comercial se multiplicaban. Había quienes se acercaban a ella para agradecer por su valencia, por haber sido la voz de aquellos que no se atrevían a alzar la suya. Mientras tanto, el Centro Comercial cumplía con sus compromisos, implementando cambios visibles y sostenibles. Los programas de capacitación se llevaban a cabo con regularidad, y las reuniones con los empleados se convirtieron en un espacio donde se debatían nuevas ideas para mejorar la inclusión en todos los aspectos de la operación. Pero no todo fue sencillo. Había quienes, dentro del Centro Comercial, se resistían al cambio. Algunos empleados acostumbrados a la vieja manera de hacer las cosas, se mostraron renuentes a aceptar las nuevas políticas. Sin embargo, Leila estaba lista para enfrentarse a los obstáculos. Los desafíos solo fortalecen su determinación, y con el apoyo de Clint y el de muchos otros activistas, no dudaba de que las viejas actitudes podrían cambiarse. Un día, después de una reunión particularmente difícil con un grupo de empleados que mostraban resistencia, Leila recibió un mensaje. Era de Clint. Necesito verte. Es importante, decía el texto. Leila sintió que su corazón latía más rápido. Había algo en el tono del mensaje que la inquietaba. Rápidamente le respondió, claro, cuando te viene bien. Esa misma tarde, Leila se encontró con Clint en un pequeño café del centro de la ciudad. Estaba sentado en una mesa en la esquina, mirando el menú como si estuviera pensando profundamente. Cuando Leila se acercó, levantó la vista, y vio la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa, Clint? Preguntó ella mientras se sentaba frente a él. Clint miró alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie escuchando, y luego bajó la voz. He estado investigando más sobre el centro comercial, sobre el dueño y sobre algunas de las personas involucradas en la toma de decisiones. ¿Hay algo que no huele bien? Leila frunció el seno. ¿Qué quieres decir? Clint se inclinó hacia ella, sus ojos llenos de preocupación. Parece que la dirección de este centro comercial no está tan interesada en cambiar como dicen. Están haciendo lo mínimo necesario para evitar el escándalo, pero no están comprometidos con una verdadera transformación. Leila se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Sabía que el camino hacia un cambio real no iba a ser fácil, pero la idea de que la lucha podría estar siendo utilizada como una fachada le pasaba en el alma. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó finalmente Leila, mirando a Clint con determinación. Lo que debemos hacer es presionar aún más. A veces, un poco de presión pública puede hacer maravillas. El centro comercial puede estar cediendo por el momento, pero hay que asegurarse de que las políticas que implementan no son solo un paripi. Necesitamos que sean genuinas, que lleguen hasta la raíz del problema. Leila asintió. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. ¿Qué propones? Clint sonrió levemente, como si estuviera preparado para este momento. Organizaremos una protesta pacífica. Algo visible. Algo que haga que todo el mundo se detenga a pensar. Y esta vez, no solo hablaremos con los empleados. Vamos a hablar con los clientes. Vamos a hablar con la comunidad. Y si es necesario hablar yo mismo con la prensa. Es hora de llevar esto a un nivel superior. Leila no podía evitar sentirse un poco nerviosa por la magnitud de la propuesta, pero también sabía que si algo podía funcionar, era la movilización de la comunidad. Estoy contigo, dijo con firmeza. Vamos a hacer que esto suceda. Durante las siguientes semanas, Leila y Clint comenzaron a organizar una serie de eventos, charlas y manifestations. Convocaron a activistas locales, a líderes comunitarios y a personas de todas las edades,
colores y credos, añadiendo a la comunidad para exigir un cambio real y sostenible. Fue una batalla difícil, pero Leila había aprendido que, aunque las victorias pequeñas eran importantes, era necesario hacer ruido para obtener resultados. El día de la protesta llegó, y con él una multitud de personas se reunió frente al centro comercial. Las pancartas eran claras, no a la discriminación, inclusión es el camino, queremos cambios reales. Leila, Clint y otros líderes tomaron la palabra en el escenario improvisado, dirigiéndose a la multitud con pasión y convicción. Este no es solo un problema de uno o dos individuos, comenzó Clint, su voz resonando a través del micrófono. Este es un problema sistémico. Y no descansaremos hasta que se haga justicia. No estamos pidiendo favors, estamos exigiendo lo que es nuestro derecho. Ser tratados con dignidad y respeto. La multitud aplaudió y victorio y Leila parada junto a Clint, sintió una olida de esperanza. Era claro que la lucha no había terminado, pero ese momento de unidad era un símbolo de lo que estaba por venir. Al día siguiente, el Centro Comercial emitió una declaración pública. Reconocieron que, si bien habían implementado cambios, los esfuerzos no habían sido suficientes. Aceptaron que las políticas de inclusión debían ser más profundas y más amplias. Prometieron trabajar con Leila y con líderes comunitarios para crear un entorno que fuera verdaderamente inclusivo y respetuoso con todas las personas, independientemente de su raza, género, religión o antecedentes. Leila sabía que esto no era el final, pero era un paso importante. Y aunque las victorias no siempre son fáciles ni rápidas, había logrado algo importante. Había dado voz a los que no la tenían, y había puesto de relieve que el cambio era posible. El centro comercial comenzó a implementar más cambios, y Leila se convirtió en una voz reconocida en la comunidad. Los directores del centro, aunque inicialmente resistentes, aprendieron a colaborar con los grupos activistas, y las políticas de diversidad y inclusión se profundizaron. Gracias a la valencia de Leila, y al apoyo de personas como Clint Eastwood, la comunidad se unió, no solo para cambiar un centro comercial, sino para luchar por un mundo más justo. Porque, como decía Clint, el cambio comienza con una persona dispuesta a luchar por lo que es correcto. Y todos tenemos ese poder. La lucha de Leila no terminó con las promesas del centro comercial. Aunque la declaración pública fue un avance significativo, ella sabía que aún había mucho por hacer. Las palabras eran solo eso, palabras. El verdadero cambio vendría cuando esas promesas se convirtieran en acciones concretas. Leila había aprendido, a lo largo de su vida, que la verdadera transformación requiere compromiso y vigilancia constante. La primera semana después de la protesta fue crucial. Leila, junto con Clint y otros líderes comunitarios, mantuvo reuniones con los directores del centro comercial para asegurarse de que las políticas de inclusión no quedaran en el papel. Había que seguir presionando para garantizar que lo que se había prometido no fuera solo un lavado de imagen. Querían resultados tangibles. ¿Qué significa para ustedes inclusión? Preguntó Leila durante una de esas reuniones, mientras se sentaba frente a los directores del centro comercial, observando sus rostros con una mirada crítica. ¿Van a hacer que todas las personas, independientemente de su origen o su creencia, se sienten verdaderamente bienvenidas aquí? ¿O solo quieren asegurarse de que las fotos en su sitio web se ven diversas? Los directores se miraron entre sí antes de responder. Estaban visiblemente incómodos. Sabían que Leila estaba poniendo a prueba su voluntad real de cambiar. Había algo en su mirada que los desbordaba, algo que no podían ignorar. Era la misma mirada que había desafiado al gerente del centro comercial ese día, que había enfrentado la discriminación con una fuerza inquebrantable. Estamos comprometidos a hacer cambios reales, respondió uno de los directores, su voz ahora más firme, como si quisiera mostrar que no se estaba retractando. No solo hablaremos de diversidad, sino que también implementaremos programas de formación y trabajaremos con líderes comunitarios para asegurarnos de que todos se sienten bienvenidos. Leila asintió lentamente, pero su expresión era clara. No hay a bajar la guardia. Esto es solo el principio.
quiero ver esas acciones. Las palabras pueden ser bonitas, pero lo que importa son los cambios que se ven y se sienten en la vida diaria. Clint, siempre dispuesto a apoyar, intervino. Sabemos que esto es un desafío, pero también sabemos que lo que está en juego aquí es mucho más grande que un centro comercial. Si logramos que esto funcione aquí, podría convertirse en un modelo para otros lugares. Y ese es el tipo de impacto que necesitamos. Las reuniones continuarán durante semanas, con Leila, Clint y otros activistas vigilando de cerca las nuevas políticas del centro comercial. Los resultados fueron lentos, pero comenzarán a verse cambios. Se implementarán programas de capacitación sobre discriminación y prejuicios, y el centro comercial comenzó a contratar más empleados de diversas culturas y orígenes. Había charlas abiertas para todos los empleados, donde así les instaba a reflexionar sobre cómo sus propios prejuicios podrían afectar su trabajo y las relaciones con los clientes. Pero la lucha no se limitó a los pasillos del centro comercial. Leila sabía que el cambio debía trascender las paredes de ese lugar. Comenzó a organizar charlas comunitarias, donde discutían temas de inclusión y diversidad, y cómo los prejuicios y la discriminación afectan a las personas en la vida cotidiana. En estas charlas, Leila contaba su propia experiencia y cómo la actitud de la sociedad hacia las minorías había afectado su vida, pero también cómo había aprendido a luchar por lo que era justo. Una de esas charlas se realizó en una pequeña escuela local. Leila, junto con Clint y otros miembros de la comunidad, se dirigieron a un grupo de estudiantes de secundaria. La sala estaba llena de jóvenes de diversas razas y orígenes. Había algo especial en esa audiencia, un deseo de entender y aprender más sobre cómo podían ser mejores aliados en la lucha por la justicia. El cambio comienza con la educación, dijo Leila mientras miraba a los estudiantes. No importa son pequeños o grandes, todos tenemos el poder de hacer una diferencia. Si aprenden a reconocer el racismo y los prejuicios dentro de ustedes mismos, podrán cambiarlos. Y si lo hacen, pueden ayudar a cambiar el mundo. Los estudiantes escuchaban en silencio, algunos asintiendo, otros mirando pensativamente al frente. Al final de la charla, muchos se acercaron a Leila para hacer preguntas y ofrecer su apoyo. Para ella, esos momentos de conexión eran la prueba de que, aunque la batalla fuera larga, había una generación que estaba lista para luchar por la justicia. Mientras tanto, el centro comercial continuaba con sus reformas, aunque algunos todavía mostraban resistencia. Había empleados que no entendían por qué los programas de inclusión y diversidad debían ser tan importantes. Algunos pensaban que todo esto solo generaba confusión. Leila, sin embargo, estaba decidida a cambiar esa mentalidad. Organizó varias reuniones entre los empleados y los clientes del centro comercial para que pudieran compartir sus experiencias de discriminación, sus preocupaciones y sus sugerencias. A través de estas conversaciones, Leila ayudó a crear una red de apoyo dentro del centro comercial, un espacio donde los empleados podían compartir sus dificultades y aprender unos de otros. A veces, los cambios no se producen de inmediato, pero Leila sabía que cada conversación era un paso hacia adelante. Un día, mientras revisaba los informes de progreso con Clint, Leila recibió una llamada inesperada. Era del gerente general del centro comercial. Leila, he estado observando tu trabajo y lo que has logrado con la comunidad. Comenzó el gerente, su tono de voz cambiando a algo más sincero. Quiero agradecer por no renderte. Lo que hiciste con esa protesta nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta de que las cosas debían cambiar de manera más profunda. Estoy dispuesto a trabajar contigo para llevar esto al siguiente nivel. Leila sintió un alivio en su pecho. Había logrado algo importante. El centro comercial, que en un principio solo parecía querer evitar el escándalo, ahora estaba listo para comprometerse de manera real con la inclusión y la diversidad. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba más cerca de su objetivo que nunca. Estoy dispuesta a trabajar contigo, respondió Leila, con una sonrisa de satisfacción. Pero recuerda que el trabajo no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Por supuesto,
Aquí tienes una versión más breve de 200 palabras. Un día, mientras Leila revisaba informes de progreso con Clint, recibió una llamada inesperada. Era del gerente general del Centro Comercial. Leila, he estado observando tu trabajo y lo que has logrado con la comunidad, comenzó el gerente, ahora con un tono más sincero. Quiero agradecer por no renderte. Lo que hiciste con esa protesta nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta de que las cosas debían cambiar de manera más profunda. Estoy dispuesto a trabajar contigo para llevar esto al siguiente nivel. Leila sintió un alivio en su pecho. El centro comercial, que al principio solo buscaba evitar el escándalo, ahora estaba dispuesto a comprometerse genuinamente con la inclusión y la diversidad. A pesar de los avances, sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero había logrado algo significativo. Estoy dispuesta a trabajar contigo, respondió Leila, con una sonrisa. Pero recuerda que el trabajo no termina aquí. Esto es solo el comienzo. Con esta victoria, Leila no solo había cambiado las políticas de un centro comercial, sino que había iniciado un movimiento que continuaría creciendo, inspirando a otros a luchar por un mundo más justo para todos.